El kratom es un árbol nativo de los bosques tropicales del sudeste asiático. Sus hojas se han utilizado desde la antigüedad por sus propiedades embriagantes, estimulantes y medicinales. El principio activo del kratom es la mitragyna, aunque contiene otra gran cantidad de alcaloides. Dosis bajas de kratom parecen tener efectos estimulantes, mientras que dosis más elevadas tienen efectos sedantes, euforizantes y analgésica. Recientemente se ha comercializado en Occidente como sustancia de uso recreativo, así como por sus propiedades para aliviar síntomas del síndrome de abstinencia de opiáceos. En ocasiones se utiliza como sustituto de los opiáceos, ya que es mucho más seguro y la adicción que crean no es tan fuerte como los opiáceos farmacéuticos. En Estados Unidos se calcula que alrededor de 5 millones de usuarios han sustituido medicaciones contra el dolor por el uso de la planta y, con el impulso de la Asociación Americana del Kratom, se busca que todos los estados lo regularicen para mayores de edad, con el escopo de tratamiento para adicciones, dolores, ansiedad, mejora del rendimiento deportivo, etc. El Kratom Consumer Protection Act propone que los estados de EU puedan abogar por las normas sanitarias y no adulteración del producto final por ley, ya adoptado por estados como Utah, Georgia y Arizona. Composición química. Las mejores hojas son las que provienen de árboles que cuentan ya con más de 10 años de antigüedad, ya que contienen un nivel más alto de alcaloides, de hasta el 0,5%. Esto hace que sus propiedades se potencien, por los que son las más buscadas. Las hojas del árbol del kratom contienen una gran cantidad de alcaloides, más de 40 distintos. Su composición y farmacología es compleja y todavía no ha sido suficientemente estudiada. Los principales alcaloides responsables de los efectos psicoactivos del kratom son la mitragyna y la 7-hidroximitragyna. La concentración de mitragyna en las hojas secas de los árboles originarios de Tailandia es del 66%, mientras que en los árboles de Malasia es del 12%. La proporción y concentración de alcaloides puede variar mucho en función de la madurez de la planta y la variedad. Los productos comerciales que se venden como kratom suelen contener una gran variedad de componentes fitoquímicos, y las concentraciones en alcaloides pueden ser muy variables. Suelen contener una mezcla de polvo de kratom y de extractos añadidos. En el mercado suelen encontrarse distintas variedades de kratom, asociadas al color de las vetas de la hoja, roja, verde o blanca. Se considera que distintas variedades tienen distintos efectos en cuanto a estimulación, alteración del estado de ánimo o analgesia. Consumo y efectos. En cuanto a las dosis, suelen utilizarse de 1 a 3 hojas mascadas para sentir los efectos, aunque personas habituadas a su uso pueden mascar varias veces en un mismo día. Una hoja seca de kratom suele pesar alrededor de unas 7 g, es decir, que las dosis habituales están entre los 1 y 5 gramos, aunque dependen de la potencia de cada planta en particular. A dosis bajas los usuarios reportan los siguientes efectos. Sensación de mayor alerta. Mayor energía física. Euforia y bienestar. Mayor empatía. Mayor facilidad para el trabajo físico. Excitación sexual, ocasionalmente. Ganas de trabajar. A dosis elevadas, se han descrito los siguientes efectos. Sedación. Analgesia. Menor sensibilidad al dolor físico o emocional. Calma. Sensaciones placenteras. Incremento de la empatía. Euforizante. Kratom is a tree native to the tropical forests of Southeast Asia. Its leaves have been used since ancient times for their intoxicating, stimulating and medicinal properties. The active ingredient of kratom is mitragyne, although it contains a large number of other alkaloids. Low doses of kratom appear to have stimulant effects, while higher doses have sedative, euphoriant and analgesic effects. It has recently been marketed in the West as a substance for recreational use, as well as for its properties to alleviate symptoms of opiate withdrawal. It is sometimes used as a substitute for opiates as it is much safer and the addiction it creates is not as strong as pharmaceutical opiates.
In the United States, it is estimated that around 5 million users have replaced pain medications with the use of the plant and, with the impulse of the American Kratom Association, it is sought that all states regularize it for adults, with the scope of treatment for addictions, pain, anxiety, improvement of sports performance, etc. The Kratom Consumer Protection Act proposes that U.S. states can advocate for health standards and non-adulteration of the final product by law, already adopted by states such as Utah, Georgia, and Arizona. Chemical composition. The best leaves are those that come from trees that are already more than 10 years old, as they contain a higher level of alkaloids, up to 0.5%. This enhances their properties, which is why they are the most sought after. The leaves of the kratom tree contain a large amount of alkaloids, more than 40 different ones. Their composition and pharmacology is complex and has not yet been sufficiently studied. The main alkaloids responsible for the psychoactive effects of kratom are mitragyne and 7-hydroxymitragyne. The concentration of mitragyne in the dried leaves of trees originating in Thailand is 66%, while in Malaysian trees it is 12%. The proportion and concentration of alkaloids can vary greatly depending on plant maturity and variety. Commercial products sold as kratom often contain a wide variety of phytochemical components, and alkaloid concentrations can be highly variable. They usually contain a mixture of kratom powder and added extracts. Different varieties of kratom are often found on the market, associated with the color of the leaf veins, red, green, or white. Different varieties are considered to have different effects in terms of stimulation, mood alteration, or analgesia. Consumption and effects. In terms of dosage, 1 to 3 chewed leaves are usually used to feel the effects, although people accustomed to its use may chew several times in a single day. A dried kratom leaf usually weighs about 1.7 g, meaning that the usual doses are between 1 and 5 g, although they depend on the potency of each particular plant. At low doses, users report the following effects. Feeling of increased alertness, increased physical energy, euphoria and well-being, increased empathy, greater facility for physical work, sexual arousal, occasionally, willingness to work. At high doses, the following effects have been described. Sedation, analgesia, reduced sensitivity to physical or emotional pain, calm, pleasant sensations, increased empathy, euphoriant,